So these are the things we discussed in the last class, right? So double decomposition, this is we discussed. Y is the amount of so Y the amount of gas is collected, one of the test tube in the textbook activity electrolysis of water, double the amount of collected in the others. Name this gas. What would be, ma? So what is the gas you can get? What is the gas? So you are taken water which will be liquid. When you are doing electrolysis, it will give hydrogen and oxygen gas, right? So you will get the half the amount of oxygen. So if you want to write the balanced one, 2H2O, it gives 2H2 plus O2 gas, right? So we'll check the answer. So water is electrolyzed to give hydrogen gas at one electrode and O2 gas on the other electrode. So the 2 moles of water on electrolysis gives 2 moles of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas. In other words, the amount of hydrogen gas collected would be double that of oxygen gas. That's why you are getting doubling. Okay. So you are having 1 mole, here you have 2 moles. That's why we are getting. And next question. Have you observed the effects of oxidation reaction in everyday life? No. Yes, they are having oxidation. Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? What reason? What is the color of copper sulfate? It becomes blue color. When it is anhydrous, it becomes white color. Color is blue. The water molecule remove it becomes anhydrous. It's colorless. So the copper sulfate solution, color of copper sulfate solution change when iron rod dip in it. An iron nail is dipped in the solution of copper sulfate for about 30 minutes. State the change in the color observed. Give the reason for the changes. What is the reason for changes? What is the reason for changes? So when the iron rod dipped into blue color copper sulfate pentahydrate solution, it displaced copper, iron displacing copper from the copper sulfate solution, and it formed the ferrous sulfate and copper. That's why the color is changed. So you know that when the iron rod become black or white, okay, pure iron means colorless. When it some corroded or iron rod or black color, you are dipping the solution, blue solution. That blue color change into green color. That because the iron is displaced the copper, it form iron sulfate. That iron sulfate is green in color. Then you are getting copper as a solid. That's why we are getting
different colors. So give an example for the double displacement reaction. So simply in the example you can say neutralization reaction or you can say double displacement reaction. Whenever you are taken more than one salt, you are taken two salt, if it is interchanged, then it is called double decomposition reaction. Look here, you have sodium hydroxide. Sodium hydroxide means Na plus and then OH minus. When you put it water, it will become Na plus and OH minus. Then you have HCl, H plus and then Cl minus. What will happen? This H plus and OH minus, it give water, and then Na plus and Cl, it gives the NaCl. This one liquid, this two put together liquid, because sodium chloride is soluble in water. That's why they put AQ, aqueous. So that aqueous solution which contain water plus sodium chloride, then it is called double decomposition reaction. Other name, இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லலாம்? Neutralization reaction. When the acid react with base, if it can able to produce water molecule, then it is called neutralization reaction. Okay ma? Neutralization, when the acid react with the base, it can give water. Water வந்து ஒரு product ஆனது neutralization. Identify the substance that are oxidized and the substance which are reduced in the following reaction. Try பண்ணி பார்க்கலாமா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கு? 4Na. Then sodium become 0. Correct? Plus O2. Oxygen become 0. Then it become Na2O. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 2Na plus and O2 minus. அப்போ Na 0 ல இருந்து பிளஸ் ஆயிருக்கு. என்ன நடந்திருக்கு? என்ன ரியாக்ஷன்? O2 0 ல இருந்து மைனஸ் ஆயிருக்கு. என்ன ஆயிருக்கு? கரெக்டா? அடுத்து காப்பர் சல்ஃபேட் CuO. O க்கு 2 மைனஸ் இல்லையா? அப்போ Cu2 plus O2 minus and H2. H2 னு வரும்போது 0 ஆயிடும். Then it gives Cu0 and H2O. What is that? 2H plus and O2 minus. Correct? You look here, that copper 2 plus is changed into copper 0. Then H20 is changed into H plus. Which is oxidation, which is reduction? Copper is reduction. And then hydrogen is, we'll check. A substance oxidates sodium, it gain oxygen, then oxygen is reduced. Correct? எழுதிருக்குமா? Reduction, oxidation. And then a substance reduce copper, hydrogen is oxidized as it gains oxygen. Hydrogen கூட ஆக்சிஜன் சேர்க்கறதுனால அது ஆக்சிடேஷன். அன்னொரு அவங்க சொல்றது, நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வச்சு சொல்றோம். அவங்க பாயிண்ட்ல பாருங்க, when the rim adding electronegative element to the electropositive ல போடும்போது, so the oxidation is occurring. So same way oxygen வந்து balance change ஆகும்போது 2 minus. Okay. And then rancidity அப்படின்னா என்ன? What is the meaning of rancidity? Nobody knows? சரி, நீங்கள் வந்து ஆயிலில் போட்ட பொருளாக சாப்பிடுவீங்களா? சாப்பிடுவீங்களா? சரி, இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ் ஆயிலில் போட்ட பொருள் சாப்பிட்றீங்க, அந்த இன்னும் மீதி இருக்குது, நாளைக்கு சாப்பிட்றீங்க, அப்புறம் ஒரு வாரம் கழித்து சாப்பிட்றீங்க, ஒரு மாதம் கழித்து சாப்பிட்றீங்க. வில் யூ ஃபீல் த சேம் டேஸ்ட்? எப்படி இருக்கும்? நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும்? சிம்பிளாக ஆயிலில் போடுற பொருள் மட்டும் திங்க் பண்ணுங்க, என்ன ஆகும்? ஆனால் நீங்களாம் புவர் ஈட்டர்னு அர்த்தம். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஆன்சரிங், யூ ஆர் வெரி புவர் ஈட்டர்ஸ். எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட்? பிளெயின்
டேஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். வேறு ஏதாவது நல்லா கரெக்டாக டேஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகும், டவுட்டே கிடையாது. என்ன நடக்கும்? நீப்பா அனிருத் அதான் ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு சொல்லுங்களேன். இந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு நாள் கழிச்சா வேறு மாதிரி மாறிடும், இல்லை ஒரு வாரம் கழிச்சா இந்த மாதிரி மாறிடும். முறுக்கு எடுத்துங்க, முறுக்கு இன்னைக்கு சாப்பிட்றோம், நாளைக்கு சாப்பிட்றோம், நாளைக்கு மறுநாள் சாப்பிட்றோம், எப்படி இருக்கும்? ஒரு வாரம் கழிச்சு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? இதெல்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் படிக்கிற எதுவுமே வந்துட்டு புதுசானது ஒன்றும் கிடையாது. வி ஹாவ் டு இன்ஃபர், அவ்வளோதான். ஓகேவா? அப்சர்வேஷன், இன்ஃபரன்ஸ் தான் முக்கியம். சொல்லுங்கள். ஆயிலுடைய ஸ்மெல்லு என்ன பண்ணும் நமக்கு? ஒரு மாதிரி சிகடுனா தான் அடிக்கும், கரெக்டாக ஸ்மெல்லு. அதே போல் ஒரு கேக் வாங்குகிறோம், நல்லா சாஃப்டனிங்காக இருக்கும். நாளாக ஆக எப்படி இருக்கும்? சாப்பிடும்போது வி கேன் ஃபீல் த டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட். நோ, அப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ சம் ஆஃப் த திங்ஸ் கெட் ஆக்சிடைஸ்ட். ஆனால் இந்த பேக்கெட்டில் அடைக்கிற சிப்ஸுக்கு டேஸ்ட் மாறவே மாறாது இல்லையா? சிப்ஸ் இப்படி கயிறு கட்டி வச்சிருக்கா, அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கு? என்ன ஏர் தெரியுமா? நைட்ரஜன் ஏர். ஸோ தே வில் டேக் த ஆக்சிஜன் அவுட். அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, சில பொருள் கெட்டு போடாமல் ஏர் கண்டெய்னர் டைட் போட்டு மூடியிருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா, இட் வில் ப்ரிவென்ட் த ஏரியல் ஆக்சிடேஷன். ஏரில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறத இட் கெட் ப்ரிவென்டட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் rancidity. ஸோ த டேஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் கெட் ரெடியூஸ்ட் when the days goes. Okay, so the aerial oxidation is taking place in the food which cause the rancidity. Okay, which is known as rancidity. Okay, which of the statement above the following reactions is incorrect? When they have lead oxide and then copper, it gives lead and carbon dioxide. So lead getting reduced, carbon dioxide getting oxidized, carbon is getting oxidized, lead is getting reduced. நம்ம ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிடுறேன்? lead is getting reduced. So what is the reaction? PbO. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Pb2 plus O2 minus. Then carbon, it's 0. It gives Pb, it becomes 0, right? And then carbon dioxide, the value is plus 4 minus 2. கரெக்டா? கரெக்டா? எடுத்து அப்போ lead is getting reduced. எப்படி ஆகுது? reduced. So it is correct. Carbon dioxide is getting oxidized, 0 to plus 4. Carbon getting reduced, lead is getting reduced, plus 2 to 0. Sorry, lead oxide is getting reduced, என்ன நடக்குது? lead oxide getting lead, then it will be a removal of electronegative element. Removal of electronegative element என்னது? addition of electronegative element னா என்ன? reduction. அப்ப removal சொன்னா அப்ப lead oxide is getting reduced. So what will be the answer? எது? lead is getting எங்க? lead oxide தான் getting reduced. so இது தப்பு. அடுத்து carbon getting oxidized, C 0 to plus 4. carbon dioxide getting oxidized, அது தப்பு. lead is getting reduced, lead oxide getting reduced. so that statement right. then our answer is A and B. அடுத்து
Fe2O3, அதாவது Fe2O3 plus 2 aluminum, it gives Al2O3 and then 2 iron. The above reaction is example for what? Combination, double displacement, decomposition or displacement. Double displacement or replacement. B or D or ஒரே ஒரு மெட்டல் போய் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகி இன்னொரு மெட்டல் வெளியே வருது, அப்போ என்ன ரியாக்ஷன்? ஓகே, அடுத்து what happened when the dilute hydrochloric acid to ion filling? Take the correct answer. So HCl plus ion. So what will happen? Hydrogen gas and iron chlorides are produced, chlorine gas and iron hydroxides are produced, no reaction takes place, iron salt and water are produced. என்ன நடக்கும்? So when the metal react with the HCl, it will convert to FeCl2 plus hydrogen gas. So hydrogen gas and iron chlorides are produced. What is the balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? What is balanced chemical reaction? So according to law of mass action, mass neither created nor destroyed. So when you are taken some amount of mass, it should be equate the other one. When you are taken the reactant, the product should also get the same amount of the mass. If it is not there, means that reaction is not fulfilled. So that's why you have to balance all the chemical equations. Then only you can come to know how much amount of moles involved that reaction, how much amount it converted. So many things we can talk about in the chemical reactions. So the equation for the chemical reaction is an equation which is the number of atom for each element in the reaction, and the total charge is the same for both the reactant and product. So the mass and the charge are balanced on both sides of the reaction. So based on the what? Law of mass action, the mass conservation. And then translate the following statement into chemical equation and balance them. Hydrogen gas combine with nitrogen to form ammonia. So hydrogen gas enadhu? What is the formula? H2. What is the formula for nitrogen? N. So what is the formula for ammonia? NH3. So now whether it is a balanced equation or not balanced equation, the reactant side you have 2 hydrogen 2 nitrogen, product side you have 1 nitrogen 3 hydrogen, so it is not balanced. So when it become 3 moles and it become 2 moles, now it is a balanced equation. Adutha hydrogen sulfide gas burn in air to give water and sulfur dioxide. So enna solranga, hydrogen sulfide gas burn in air to give water and sulfur dioxide. Water is the formula for H2O and sulfur dioxide SO2. So is that reaction is balanced? You need to balance. H2O it's solved, but you have 1 S, but you have wait a minute, I made one mistake. So totally how many oxygen is there? 2 oxygen is there, but in the product how many oxygen is there? Then it is not balanced. So we need to balance, right? Then what number if you suppose if you put it will get balanced? என்ன நம்பர் போடலாம்? பேலன்ஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. What number will be better ma to balance the reactant product? How many moles of hydrogen sulfide gas?
So when you have the 2 moles of hydrogen sulfide and 3 moles of oxygen, it gives 2 moles of water and 2 moles of oxygen. So now you check, 4 hydrogen is there, correct? 2 sulfur is there, 6 oxygen is there. Here 4 hydrogen, 2 oxygen plus 4 oxygen plus 2 sulfur. So totally it balanced, right? Correct? Balance ஆயிடுச்சா? அடுத்த reaction. The barium chloride react with aluminum sulfate. What is the formula for barium chloride? என்னப்பா என்னென்ன வருது? சரி அடுத்த ஸ்லைட் போய்க்கலாமா? Barium chloride plus aluminum sulfate gives aluminum chloride and precipitate of barium sulfate. Aluminum sulfate Al2SO4 thrice. It gives aluminum chloride and precipitate of barium sulfate. 2AlCl3 plus barium sulfate, precipitate no, then you have to put the symbol like this. Now you look here, that equation is not yet balanced, right? You have 3 sulfate ion, but the barium sulfate Ba2 plus and then SO4 2 minus. Al3 plus என்னம்மா Al2 SO4 thrice AlCl3 AlCl3, that aluminum is 3 plus. So when you are writing here Al3 plus and 3 Cl minus, so 2 aluminum means 2 Al3 plus and 6 Cl minus. Is it clear? So the charge should be neutralized. Okay, here Ba2 plus and 2 Cl minus. Look here in the reaction side பாருங்க, 2 plus 2 minus, அதனால தான் BaSO4. Cl minus 3 plus, total 6 Al3 plus, ஒரு Al3 plus 3 chlorine வேணும், 2 Al3 plus னா 6 chlorine வேணும், அதனால 2AlCl3 னு எழுதிருக்கோம். For 1 aluminum it required 3 chlorine. So அப்ப என்ன பண்ணலாம்? When you are putting 3 over here, everything balanced. பாருங்க, 3 barium 6 chlorine, 2 3s are 6 chlorine, 3 barium, 3 sulfate, 3 sulfate, and then 2 aluminum, 2 aluminum. Correct? அடுத்த reactions. Potassium metal react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. So what metal? Potassium metal solid react with water, it gives potassium hydroxide and hydrogen gas. When you are balancing, இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணால் சரியாக போயிடும். பட் பேலன்ஸ் ஷுட் பி நியூட்ரல் நம்பர் இல்லையா? அப்போ எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணலாம், 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 potassium plus 2 water, then it gives 2 hydroxide, potassium hydroxide, and then hydrogen gas. Now you check 2 potassium, 2 potassium, 4 hydrogen. You have 2 hydrogen over here, 2 hydrogen over here, or oxygen, 2 oxygen, 2 oxygen, balance sides. புரியுதா? பாருங்க, இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம். ஆன்சர்ஸ். பேலன்ஸ் த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன். ஏ நீ பண்ணுமா, பி நீ பண்ண, சி நீ பண்ண, டி நீ பண்ண. குயிக்கா பண்ணுங்க.
பண்ணிட்டீங்களா? ஓ, ரியாக்ஷன் வேணுமா? தட் யூ ஹவ் டு டெல். நோ, நான் ஹவு மெனி கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தா அப்போ தான் வேகமாக போக முடியும். நிமிஷம். ரைட். Do. Right. That reaction is balanced. Why you are multiplying? Two NaOH, H2SO4, Na2SO4, and then 2H2O. இங்கே 2 oxygen, 2 non-nitrogen. Good. Correct. You write it. So reaction 1 பார்த்தீங்கன்னா H plus NO3 minus and then Ca2 plus and 2OH minus. Okay, the answer Ca2 plus and NO3 minus, 2 NO3 minus, and then H2O. H2O means H plus and then OH minus. இப்படி இருக்கு இல்லையா? ஒரு கால்சியம் இருக்குது, ரெண்டு பக்கம் ஒரு கால்சியம் சரியாக போச்சு. பட் நைட்ரேட் இங்கே 2 இருக்குது, அங்கே 1 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 2HNO3 ப்ளஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, இட் கிவ்ஸ் CaNO3 twice. So it is balanced. Remaining hydrogen oxygen is there. So totally how many oxygen? 6 oxygen plus 2 oxygen. Correct? 2 3s are 6. இங்கே 2, 8 oxygen இருக்கு. ஓகே, ஹைட்ரஜன் இங்கே 2 இருக்கு, இங்கே எத்தனை இருக்கு? 2 ஹைட்ரஜனா? ஸோ டோட்டல் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு? 4 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. பேலன்ஸ் ஆகலையே. ஆக்சிஜன் எக்ஸஸாக இருக்குது, ஹைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அப்போது we need to do some other extra. முதல்ல என்ன பண்ணணும்? கால்சியத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் should be increased. கரெக்டா? So you do twice the calcium. The solution itself wrong. And then 2H2O, 2 4s, இங்கே 2, CaOH twice plus HNO3. ஸோ ஒரு H அங்கே ஒரு OH சேர்ந்துன்னா வாட்டராக மாறிடும். கரெக்டா? இப்போ மொத்தம் அங்கே எத்தனை இருக்குது? 2 இருக்குது. ஸோ we need how many hydrogen? 2 hydrogen we need. Correct? Then 2H. It gives CaNO3 twice plus 2OH plus 2H.
ஸோ டோட்டல் எத்தனை இருக்கு? 2H2O. சரியா போச்சா? இதுதான் பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா பாருங்க. ரைட். அடுத்து NaOH அண்ட் H2SO4. Na2SO4 தருது, 2H2O தருது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? Na2னா 2 நைட்ரஜன் சேர்க்கணும். ஸோ NaOH plus H2SO4, it gives Na2SO4 plus water. So you have to do twice. So Na2SO4 சரியா போச்சு. இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இங்கே 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு, then 2H2O. அவ்வளோதான், பேலன்ஸ்ட், சிம்பிள். அடுத்து NaCl AgNO3. இங்கே பாருங்க, AgCl NaNO3. அவ்வளோதான். It is a balanced equation. BaCl2 and H2SO4, 2HCl and then barium sulfide. அவ்வளோதான். ஸோ இது ரெண்டும் பாருங்க, இவ்வளோதான் பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். புரியுதா? கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல 2 வரக்கூடாது, ராங்கு. மற்ற எல்லாம் கரெக்ட். சொல்யூஷன் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இதே ரியாக்ஷனை அவங்க வந்து 6 3 3 6ன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல. யூ டிவைட் பை 3 எல்லா நியூமரேட்டர் இது எல்லா மோல்ஸையும் 3 டிவைட் பண்ணுங்க. நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண ஈக்குவேஷன் வந்துடும். 3 டிவைட் பண்ண என்னது? 2 NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. சரியா போச்சா? ஆனால் அவங்க எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஒன். எல்லாத்துக்குமே காமனாக ஒரு ஃபேக்டரால் நம்ம இது பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம எப்படி ஆஃப் H2க்கு பதில் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறோம், அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்குது. புரியுதா? அடுத்து ஸோ ரைட் த பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு, CaOH twice. வாட் இஸ் த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்முலா? CO2. It gives calcium carbonate. What is the formula calcium carbonate? CaCO3. What is the formula for water? H2O. So you have 1 calcium and so there it is a balanced equation. ரெண்டு சைடு பாருங்க, 2 ஹைட்ரஜன் 4 ஆக்சிஜன். ஸோ கார்பனேட்டில் 3 ஆக்சிஜன், வாட்டரில் 1 ஆக்சிஜன், 4 ஆக்சிஜன். சரியா போயிடுச்சா? அடுத்த ஜிங்க் பிளஸ் சில்வர் நைட்ரேட். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஜிங்க்? Zn. What is the formula for silver nitrate? AgNO3. And then zinc nitrate plus silver. So zinc is Zn NO3 twice plus 2Ag. புரிஞ்சுதா? அடுத்து அலுமினியம் plus copper chloride CuCl2. Then it gives AlCl3 plus copper. Then how many chloride is required? So 2 aluminum, 3 chloride and 2 AlCl3, 3 2 3s are, and then 3 copper. Okay. அடுத்து barium chloride BaCl2 and potassium sulfate K2SO4. Then what happened? It gives BaSO4 as a precipitate and then 2KCl as a product. Okay. சரியா போச்சா? நம்ம எழுதுனதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா? அடுத்து write the balanced chemical equation for the following and identify types of reactions. இங்கே பாருங்க, 2 அயோடின் இருக்கு, ஒரு புரோமின் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் 2KBr plus BaI2, it gives 2Ki plus BaBr2. அப்போ என்ன இருக்கு? ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடுது. வாட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? இந்த பொட்டாசியத்தில் இருக்கிறத அயோடின் கூட வந்துருச்சு, புரோமின் வந்து பேரியத்து கூட போயிடுச்சு, ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிருக்கு. அப்போ என்ன ரியாக்ஷன்? வாட் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் திஸ்? ரெண்டு ரியாக்டன்மே அதோடைய ஆனியான்ஸையும் கேட்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா அது என்ன ரியாக்ஷன்? என்னென்ன டைப்ஸ் படிச்சிங்க? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், டீகம்போஷன்,
double decomposition, oxidation, reduction. இதில் எது அது? Double அடுத்து zinc carbonate, it's converted into zinc oxide plus carbon dioxide. It is a balanced equation. Single product is splitted into two, more than one, then it is called, very good, decomposition. And then hydrogen plus chlorine, it gives 2 hydrogen chloride. It's a very good combination reaction. Magnesium treated with hydrogen chloride, it converted magnesium chloride, then hydrogen, then it is called, very good, displacement. Check. Double decomposition, combination, displacement. Correct, right? The next, what is meant by exothermic and endothermic? இங்க பாருங்க, exo means heat release, endothermic is heat absorbing. ஓகே, இதுதான் வந்து எக்ஸோதெர்மிக். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு, ஓகே, அது கூட வாட்டர் போடுறீங்க, இல்லை சோடியம் மெட்டல் இருக்குது, அது கூட வாட்டர் போடுறீங்க, அந்த சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஹீட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஹீட்டை வெளியே விட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது எக்ஸோதெர்மிக். ஓகேவா? அதுவே ஹீட்டை வெளியே விடாமல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் இட் அப்சர்விங் ஹீட் ஃப்ரம் த அதர்ஸ்னா எண்டோதெர்மிக். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சுகர் எடுத்துட்டு தண்ணியில் போடுறீங்க, அப்போ அதை தொட்டு பார்த்தா அந்த பாத்திரம் எப்படி இருக்கும்? சில்லுன்னு இருக்கும் இல்லையா? அது வந்துட்டு எண்டோதெர்மிக். ஏன்னா இது அப்சர்வ் பண்ணுது, ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது. ரிலீஸ் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து எக்ஸோதெர்மிக். ஓகே, ஸோ exothermic is one that release heat. Example, hydrogen, nitrogen combined ஆச்சுன்னா it will give the ammonia. Nitrogen molecule react with oxygen, it gives nitrous oxide. So N2 react with O2, it gives 2NO. This means the bond between nitrogen and nitrogen, oxygen do not break easily. So you have to provide an energy to break the NN bond and OO bond. So it has to put the reaction break into strong bond. The above reaction is called as endothermic. இப்போ என்ன ஆகுது? NO தான் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? N triple bond O ஃபார்ம் ஆகுது. பட் இந்த ட்ரிபிள் பாண்டே இந்த டபுள் பாண்டே கிளியர் பண்ணணும். இப்போ you have to provide more amount of energy. Then only it will form a nitrous oxide. Okay? அதனால they are telling it is an endothermic reaction. So why respiration is considered as exothermic? Respiration. ரிலீசிங் உங்களுக்கு எப்படி வரும்? அது ஹீட்டாக தான் வரும் இல்லையா? ஸோ ஹீட் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க? எக்ஸோதெர்மிக்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ டூரிங் த respiration, glucose combined with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy. So that carbon dioxide only coming out, so it giving the energy, then it is called exothermic reaction. Why are the decomposition reactions are called opposite of combination reaction? Write the equation for decomposition reaction. Calcium carbonate, when you are heating, it will give calcium oxide plus carbon dioxide. When it combine, it will give, so the calcium oxide is combined with carbon dioxide, give calcium carbonate. It's called, okay, அதுதான் சரி ஆயிடுச்சா? ஸோ ஸ்பிளிட் அப் பண்ணால் அது வந்து டீகம்போஷன், கம்பைன் பண்ணால் அது வந்து காம்பினேஷன். Write one equation for the decomposition which is energy supplied in the form of heat, light or electricity. So you take, when you are supplying heat to the calcium carbonate, it will give calcium oxide and carbon dioxide. When the water, if you are giving electricity, it split hydrogen gas and oxygen gas. So both will go and deposit on electrode. When the silver chloride produce light, it decompose into silver and chlorine gas. Then it is called decomposition. In medium only changes.
So what is the difference between displacement and double displacement reaction? Displacement, one atom which is replacing the other atom. Double displacement means, so the two atom can exchange their other partner, then double displacement. So look here, when you take copper sulfate plus the zinc is displace the copper, it forms zinc sulfate and copper, whereas here sodium carbonate treated with calcium chloride, so sodium is combining with chlorine, calcium is combining with carbonate, calcium carbonate and sodium chloride, that's why it is called double decomposition reaction. So in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement of copper metal. Write down the reaction with it. When the copper metal treated with silver nitrate, it will form copper nitrate and silver as a product. What do you mean by precipitation reaction? Explain with a given example. Simply, you can take sodium sulfate aqueous treated with barium chloride aqueous. So it gives the insoluble product, that is called precipitate, plus aqueous solution of sodium chloride. This is called precipitation reaction. So they will give another example. When the silver nitrate treated with potassium chloride, the potassium nitrate is present in aqueous, the silver chloride present as a solid. So this is called precipitation. So the precipitation reaction is, which is soluble ion is separated, solutions are mixed together to form an insoluble substance or compound that settle in the solution, then it is called precipitation reactions. இதை நெட்டில் நம்ம போட்டு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாட் ஹேப்பன் when the silver nitrate treated with potassium chloride போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அழகாக curdy white precipitate வரும். இந்த precipitate வந்து it look like our curd மாதிரி இருக்கும் அந்த precipitate. அதுதான் a shiny brown colored element X, on heating air it become black in color. Name the element X and a black color compound. Shiny brown colored element. So brown color element is copper. When you are heated with the air, it will form copper oxide. So it is a black in color. Okay. Why do we apply paint on iron article? What happened? Corrosion is taking place. Corrosion is a very slow oxidizing reaction. It takes that iron which will get oxidized into iron oxide. It addition of electronegative element to the metal. It's an oxidation reaction. So we'll see that reason. Rust is a soft porous substance which gradually fall from surface of an iron object. Iron below start rusting. The rusting of iron or corrosion of iron is a continuous process. It not prevented the time when it eats up whole iron object. Okay, slowly that iron is converted into iron oxide, Fe2O3. So that's why we are applying paint to prevent the corrosion. So you are avoiding the surface of iron which is reacting with the moisture. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? Otherwise that food particle get slow oxidation, so the taste get vary, so the rancidity is taking place. That's why that the packet is flushed with the nitrogen chips packet. So the packing of fat and oil containing food in nitrogen can be prevent the rancidity. When the fat and oil present the food material get oxidized in air, their oxidation product have unpleasant smell and taste. So which is surrounded by the unreactive gas, nitrogen. So there is no oxygen atom. So in the absence of oxygen, that food will not take. Adanal it causes its oxidation to make it rancidity. Explain the following term: corrosion, rancidity. Adhe. Okay. Why should magnesium ribbon can be cleaned before burning in air? Otherwise it form magnesium oxide, right? That's good.